Naam, swala kabisa mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka jiji kuu la Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Ndio mkoko unaalika maua katika chumba cha habari hapa katika jiji kuu la Nairobi tayari kukuarifu ni kipi ambacho tumekuandalia usiku wa leo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Roda Nyamae, lakini kwanza kabisa kabla sijaanza kukupasha mengi zaidi, acha tupate vidokezo. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu akana madai ya kiongozi wa upinzani kuwa matokeo ya KCPE yalikuwa na dosari kutokana na ufisadi wa kandarasi. The time that was taken to process the KCPE was actually wrongest comparative to the other 8 years before. Naibu Rais Rigathi Gachagua akiri kuwa sehemu kubwa ya fedha ambazo serikali hukusanya hutumiwa kulipa madeni. All the money that we collect, 70% of that amount goes to pay public debt. Na aliyekuwa mgombea mwenza wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu uliopita Martha Karua atafautiana na kinara wa Azimio Raila Odinga kuhusu ripoti ya mazungumzo ya maridhiano. And when I hear my esteemed leader whom I respect talking to the public, we are not very far from each other. Bila shaka mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Unafuatilia matangazo haya kupitia kwenye mtandao wa Facebook TV47 Live na mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya. Kwenye Twitter ni @TV47KE @paukirobi. Tuandamane hadi tamati moja kwa moja. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu na katibu wake Belio Kipsang hii leo wamefika mbele ya kamati ya elimu bungeni ili kujibu maswali ya madai ya makosa yaliyofanyika katika matokeo ya mtihani wa kitaifa ya KCPE. Machogu alijiwasilisha mbele ya kamati hiyo baada ya kiongozi wa ODM Raila Odinga kudai kuwa baraza la kitaifa la mitihani la Kenya NEC lilitoa zabuni kwa kampuni ya humu nchini ili kuchapisha cheti cha mtihani wa kitaifa wa mwaka 2023 KCPE. Akimjibu, Machogu alisema kuwa zabuni za uchapishaji, usambazaji na usafirishaji hutolewa kila mwaka na Kenya pia inaweza kuchapisha karatasi zake. Hata hivyo, bado alisitiza kuwa matokeo ya KCPE yalikuwa ya kweli, akisema wizara haikuharakisha kutolewa kwa matokeo ya KCPE ya mwaka 2023. Waziri Machogu pia alisema kuhusu mpango wa kuzindua tovuti mpya ambapo umma unaweza kupata matokeo ya mitihani ya kitaifa. Machogu alisema wataondoa msimbo wa SMS na badala yake wanafunzi na wazazi watapokea matokeo ya KCSE kupitia tovuti hiyo bila ya malipo yoyote. The time that was taken to process the KCPE was actually wrongest comparative to the other 8 years before, since specifically the 2016 reforms. And we have been able to provide the table indicating how this process has gone since the year 2016. You can see 2016 it took 21 days to process, 19 days in 2017, 18 days 2018, 19 days 2019, 2020, 21 days, and 19 days 2021. Last year it took us 21 days. So actually when you compare this year, we took 22 days, and that happens to be the longest period that was taken for the release of the results. Na tukiachana na taarifa hiyo, taarifa ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu kwa minajili ya mwendo wa saa 3, tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema kwamba serikali inatumia 70% ya mapato yake ili kulipa madeni. Naibu wa Rais alizungumza wakati wa maadhimisho ya kufuzu ya chuo cha mafunzo ya daktari cha Kenya KMTC. Alisema deni hilo kubwa linatumika kulipa deni la shilingi trilioni 9.2 lililoachwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Gachagua hata hivyo amewaomba Wakenya kuwa na subira, akisema uchumi unaonyesha dalili za kufufuka. Kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Fedha, mapato ya serikali kufikia mwezi Septemba ilikuwa shilingi trilioni 2.4, kumaanisha shilingi trilioni 1.6 zinatumika kulipa madeni. As I speak
here before health professionals, you all know it's important before you treat a patient to know the medical history. When patients appear before you, the first thing, once you find out how they are feeling and what is troubling them, you seek to know what is their medical history, because that informs you on the plan for treatment, on how to deal with the patient. And there is no way you can treat a patient without understanding the medical history of that patient. And that is why we must keep reminding the people of Kenya where President William Ruto found the economy of this country. When I spoke here on 13th of September last year, I said we found empty coffers. I repeat, we found empty coffers, and that is the truth. And no amount of denial will change that fact. Using medical parlance that you understand better, we found the Kenyan economy in ICU. The patient called the Kenyan economy was on life-supporting machines. The president, as a chief surgeon in the theater of the economic recovery, has struggled in the first 6 months and gotten the patient from ICU to HDU. In the next 8 months, the president struggled and got the patient called the Kenyan economy from HDU into the ward. The patient now is in the ward and is showing good signs of recovery. All the organs are operating. All the organs are working. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunaangazia masuala ya siasa, ambapo huku kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga akikubali sehemu ya ripoti ya mazungumzo ya maridhiano na kuitaja mwanzo mzuri ila usiokamilika. Kinara mwenza wake Martha Karua sasa ameitaja ripoti hiyo kuwa ya kupoteza muda, na huku upinzani ukitofautiana na ripoti ya kamati inayoongozwa na Kimani Ichung'wah na Kalonzo Musyoka. Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini NCCK limetoa wito kwa pande zote mbili kuwa na subra inapopitishwa na bunge kabla ya kujua mwafaka wake. Mike Kagwongo anatueleza mengi zaidi. Kutolewa kwa ripoti ya kamati ya kitaifa ya mazungumzo ya maridhiano mwezi uliopita mbele ya bunge la kitaifa kumeendelea kuzua hisia mseto miongoni mwa wandani wa Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, mirengo yote miwili ikivuta pande zao. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga awali aliitaja ripoti hiyo kama isiyo kamilifu, ila ni mwanzo mzuri wa mapatano, swala lililowaacha wandani wake katika njia panda kufanya maamuzi yao wenyewe. Na sasa mgombea mwenza wa urais katika uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2022 na kiongozi wa chama cha NARC Kenya Martha Karua amesisitiza msimamo wake, akiangazia kuwa ripoti hiyo haikushughulikia masuala muhimu yaliyowalazimu wa Kenya kuandamana. Kulingana na Karua, gharama ya maisha, ukaguzi wa uchaguzi wa mwaka 2022 na heshima kwa vyama vya kisiasa na demokrasia ya vyama vingi bado ni masuala ambayo yanahitaji kutatuliwa ipasavyo. This is to say that Kenyans' demands were backed by the Constitution. Yet, the insensitive Kenya Kwanza regime has consistently hiked the cost of living. Maoni ya Karua yanawiana na msimamo wake wa awali, ambapo walitishia kukataa ripoti hiyo ikiwa haitashughulikia masuala kama vile haki ya uchaguzi, gharama ya juu ya maisha na uhuru wa vyama vya kisiasa. Raila hata hivyo aliipongeza NADCO kwa mapendekezo yake kuhusu haki katika uchaguzi, ambayo ni pamoja na kuongeza muda wa kusikilizwa na kufanya uamuzi wa mahakama ya upeo kwa ombi la uchaguzi wa urais kutoka siku 14 hadi 21, kukagua mchakato wa uchaguzi wa mwaka 2022 na kupanga na kuunda upya tume ya IEBC. Mbunge huyo wa zamani wa eneo bunge la Geshoro sasa anadai kuwa kufuatia hatua ya
mazungumzo haya kuchukua muda wa miezi 8, taifa hili pia linaweza kumudu kuahirisha mchakato huo tena. Haya yanajiri huku Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini NCCK likiomba pande zote mbili kuwa na subira wakati bunge likitekeleza wajibu wake. Katibu mkuu wa NCCK Chris Kenya-Jui pia amewataka Wakenya kujihusisha na mazungumzo hayo kama njia mojawapo ya kutafuta amani nchini. They have come up with a report. The report is headed to the House. So we are urging all players on both sides of the political divide to wait until this report is adopted by the House. Mike Kagwango, TV 47, Nairobi. Na asante sana mwanahabari wetu Mike Kagwango kwa taarifa hiyo. Tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ya kuwashangaza Wakenya, ambapo mfungwa katika gereza dogo la Naivasha hii leo alifanikiwa kumpiga askari gereza chenga na kupata uhuru wake katika choo kilichoko ndani mwa hospitali ya kaunti ya Naivasha. Jamaa huyo pamoja na wengine 6 walifikishwa hospitalini humo chini ya ulinzi mkali kwa matibabu mchana wa leo kabla ya tukio hilo la asubuhi kufanyika. Maafisa wa askari jela walichukua hatua za kumsaka humo na mtaa wa site ulio karibu pasi na ufanisi. Hadi kufikia sasa choo hicho kingali kufungwa, kwani baada yake kukifunga kwa upande wa ndani, jamaa huyo alitoshea kwenye tundu la kupitishia hewa safi chooni humo na kisha kutorokea upande wa nyuma wa hospitali hiyo akiwa na pingu mkononi mmoja. Sadfa kuu ni kuwa ikiwa alivalia sare za nyumbani, kwa mujibu wa maafisa waliokataa kunukuliwa, juhudi za kumsaka hazijafua dafu, kwani angali mafichoni japo aliugua ugonjwa wa figo huko akiwa na mrija unaotakikana kubadilishwa mara kwa mara. Tukitoka katika maeneo ya Naivasha kwa sasa tunaelekea hadi katika kaunti ya Nakuru, ambapo gavana wa Nakuru Susan Kihika ameahidi kuimarisha huduma za afya na kuhakikisha utendakazi bora na wakuzaji afya ya jamii yote katika kaunti. Gavana huyu alizungumza wakati wa uzinduzi wa vifaa vya afya vya wakuzaji afya ya jamii katika kaunti ya Nakuru katika uwanja wa maonyesho wa ASK, ambapo zaidi ya wahudumu 500 walipokea vifaa vya kuwezesha kutekeleza majukumu yao kwa urahisi. Mwanahabari wetu Titi Josephine amevalia njuga taarifa hiyo. Ni hakikisho kwamba Wakenya katika kaunti ndogo zote 11 za kaunti ya Nakuru watapokea huduma za afya na rasilimali kushughulikia mahitaji ya afya. Mimi natoka maeneo ya Rongai sub county, so in ward. Kusema kweli, hizi bidhaa zitatusaidia sana tuweze kurahisisha kazi katika vijiji. Hii ni baada ya gavana wa Nakuru Susan Kihika kuzindua vifaa vya afya kwa wahudumu wa afya ya jamii katika kaunti ya Nakuru kwa lengo la kuwezesha huduma ya afya kwa wote. Your hours of dedicated sacrifice ensure that men and women, boys and girls across the county do not have to make that choice between livelihood and health. Aidha, Kihika ameahidi kuimarisha huduma za afya na kuhakikisha utendakazi bora wa wahudumu wa afya kwenye kaunti. We promised to provide you with a stipend to support your work within the communities, and in a small way ease the financial burden imposed by your moving from household to household. Kadhalika alitoa habari njema kwa wakuzaji afya wa jamii kufuatia tangazo kwamba serikali ya kaunti kuanzia sasa itawalipa malipo ya kila mwezi ya shilingi 2,500 na 2,500 kutoka kwa serikali ya kitaifa na kuleta jumla ya shilingi 5,000 kwa mwezi. In fulfillment of this promise, the county government of Nakuru has availed the funds required
to pay the obligated stipend of 2,500 per person. His Excellency the President made a commitment to matching this stipend by providing a further 2,500 towards the CHP stipend, bringing the total of the stipend to 5,000 shillings per month. Aidha, kutakuwa na mfululizo wa programu za mafunzo kwa wahudumu hao, ambapo mkuu wa mkoa alithibitisha kwamba kwa idadi ya wahudumu hao itakuwa mafunzo na ushauri ambao itafanywa kwa ushirikiano na mashirika ya nje. We promised an array of training packages that would further enable the functionality of the community health program. Kwenye ajenda ya uwekaji dijitali na uwekaji kiutomatiki, wahudumu hao wote watapewa simu mahiri ili kuwasaidia kukusanya data ili kusaidia katika kufanya maamuzi ya utoaji wa huduma kwa wote. Chichi Josephine, TV 47. Na tukiachana taarifa yake Chichi Josephine akiwa katika kaunti ya Nakuru, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Machakos, ambapo serikali ya kaunti ya Machakos imeweka mikakati kabambe ya jinsi itakavyokabiliana na uwezekano wa kuzuka upya kwa ugonjwa wa kipindupindu katika kaunti hiyo. Katika mkutano huo wa dharura ulioitishwa na gavana wa Vihiga Ndeti na kuongozwa na naibu gavana Francis Mwangangi, naibu gavana amewahakikishia wenyeji wa Machakos kwamba tayari mikakati kabambe imewekwa ili kuhakikisha kuwa usalama wa afya upo kwa wananchi. Mwangangi alisema kwamba mikakati imewekwa katika hospitali zote za daraja la 4 na vitanda kutengwa tayari kupokea wagonjwa, huku kikosi cha wataalamu wa afya kikiwekwa tayari ili kukabiliana na tishio la kuzuka upya kwa kipindupindu katika kaunti hiyo. While we were meeting, we have also mobilized equipment in terms of rollies so that we can go and do a lot of this waste and garbage collection, so that we can prevent anything that might happen. About the specific case of that sewer at near Red Cross and another one at industrial area, County Secretary will take it up, and in case it is not done within 24 hours, I think we will converge again and we will ensure it is done, because we want a health population. Tungalipenda level 4 zote ziwe tayari kumanage ugonjwa wowote ambao unaweza tokea katika ward zao, sub county zote. Timu hizo zote, medical superintendents wote wamepewa maagizo maalum. Tutakapofanya mkutano na waziri wa fedha amehakikisha kwamba atatupatia fedha ambazo tumefanya kwa bajeti za kununua vifaa ambavyo vinahitajika. To the residents of the county of Machakos, the outbreak of cholera, with floods comes contamination. With contamination, various diseases are likely to be bred. Now, for us as a government, it is our duty to protect the citizens. This time, we have no cholera incidents reported in the county. Ndivyo hali ilivyo katika kaunti ya Machakos. Tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunaelekea hadi katika maeneo ya Kajiado, ambapo chama cha madaktari nchini kimetangaza kusitisha mgomo wa madaktari ambao ulikuwa unatarajiwa kuanza hapo kesho Ijumaa katika kaunti ya Kajiado, kufuatia makubaliano kati yao na serikali ya kaunti ya Kajiado. Wakizungumza baada ya kukamilisha mkutano wa siku 3 uliohusisha wawakilishi wa KMPDU tawi la kusini mwa bonde la Ufa na serikali ya kaunti ya Kajiado, ambapo walitia sahihi mkataba huo, wanasema mengi ya matakwa yao yameafikiwa, huku yale ambayo hayajashughulikiwa yakitarajiwa kutatuliwa ili kuhakikisha kuwa hamna mvutano baina ya kaunti na madaktari hao. We've come to an agreement that the pending strike that was supposed to have to take place in 2 days should be called off, because a lot of issues that they were agitating about, several issues regarding doctors, we have been able to agree on so many issues that will give our doctors motivation
that allow our doctors to work in better environment, that pay promotions of doctors, the common cadre that were supposed to be promoted. They have already been promoted and arrears to be paid. We have also talked about consultants, number of consultants who are supposed to be promoted. We have agreed upon it. So a lot of issues that were raised by the national and county representatives have been agreed upon. This is what we should do, not even in Kajiado, but nationally, so that people can dialogue, come and sit together and reason. Because if this strike would have gone ahead, the person who will suffer is the local person whom all of us purport to support. Tumekubaliana kwamba sisi sote madaktari ambao wanafanya kazi katika kaunti hii hawataweza kukuwa victimized kwa vyovyote vile kwa sababu ya huu mgomo. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunaangazia jinsi hali ilivyo katika baadhi ya maeneo kufuatia mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha, ambapo maafa ya mafuriko nchini yamefikia watu 165 kufikia jana, huku viongozi wa maeneo tofauti yaliyokumbwa na janga hilo wakiitisha usaidizi kutoka kwa serikali kuu ili kuhakikisha kuna usalama wa wakazi. Naibu Rais Rigathi Gachagua ambaye alikutana na viongozi wa kaunti ya Tana River amesema kuwa wananuia kuhakikisha kuwa watafikia suluhisho la kudumu ili kuhakikisha kuwa wameepuka maafa na uharibifu zaidi mvua inapoendelea kunyesha. Katika kutafuta suluhisho la kudumu, serikali kuu sasa imesema kuwa wanajeshi wa majini watasaidia katika kusafirisha mafuta taa kwa kutumia vyombo vyao vya majini. Haya mambo ya mafuta, kwa sababu shida ya mafuta huwezi ukainua kutumia kwenye ndege, lakini tunaweza kutumia boti. Uzuri wa Lamu, kwa mfano, unaweza kuchukua boti kutoka kule Mombasa ukaileta na bahari mpaka hapa. Aidha, waziri wa afya Susan Nakumisha amesema kuwa hofu ya maambukizi ya ugonjwa wa kipindupindu katika kaunti mbalimbali si ya juu, kwani kati ya visa 113, visa 63 ndivyo vilivyokuwa vimedhibitiwa. The national government, we have come with support for that cholera. One, we have come with the cholera management kits, 3 of them, and one cholera management kit manages 100 cholera patients. So the 3 that we have brought will manage 300 cases of cholera. Gavana wa Tana River Godana Dhadho ametoa shukrani kwa msaada ambao umetolewa kwa wakazi wa eneo hilo ambalo limetengwa kutokana na mafuriko yaliyosababisha uharibifu. Msaada umetuletea waziri, it will go a long way kutusaidia kupambana. Maana hii hali tayari Lamu we are cut off. Aidha, utengenezaji wa barabara zilizoharibika kutokana na mafuriko zimepewa kipaumbele na serikali ili kuhakikisha usafirishaji hujatatizika. That the roads can be rehabilitated and maintained, because if the road is not working, medicine will not arrive. If the road is not working, food will not arrive. So under that cabinet committee, road has been given priority, resources have been provided. So it is just a matter of time that they wait until the water has gone down, the water levels, and they come and maintain.